Ishambaro Jujabaro Jugadharma Palo Vande Jagat Priyakaru Karunavataru Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahurito Godadai Pushpavanto Chitro Shandu Amuro. Sometimes, without anyone knowing why, they would meet in private. A veces, sin que nadie lo sepa, ellos se encontraban en privado. They would sit down together, Ellos se sentaban juntos, hold each other's hands, se tomaban de las manos, look into each other's eyes, mirándose los ojos el uno al otro, and exchange words very softly. y intercambiando palabras de manera muy suave. Everyone wondered, what are they talking about? Todo el mundo se preguntaba de qué están hablando. When they saw tears coming from their eyes, Cuando veían lágrimas cayendo de sus ojos, they felt something in their hearts, ellos sentían algo en sus corazones and they could only y solamente podían lay an expectation. What sort of grace is in store for this world? solamente pueden esperar con expectativa qué tipo de gracia está esperando este mundo. Day by day, year by year, that is shown. Día a día, año tras año, eso se está mostrando. And that is the joy in the lives of the devotees. Y eso es la felicidad en la vida de los devotos. On one occasion, En una ocasión, the Lord says, I have el Señor le a dijo, request for you. yo tengo una petición para ti. Nitai replied, Y Nitai él respondió, you are the life of this body. tú eres la vida de este cuerpo. However you dictate, this body will do. De cualquier manera que tú dices, mi cuerpo lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Mahaprabhu said, Mahaprabhu dijo, I want you to go to Bengal. yo quiero que tú vayas a Bengal. And everyone who I didn't yet give Krishna Prem, I want you to give Krishna Prem to them all. Y aquellos a los que yo no les logré o llegué a dar a Krishna Prem, yo quiero que les distribuyas eso a todos. Right? The Brahmins, the Pandits, the fortunate, they more or less already got Mahaprabhu's mercy. Los brahmanas, los pandits, en otras palabras, todos ellos ya consiguieron a Mahaprabhu, obtuvieron. But the nonsense, the puggles, the sinners, the people who don't want it, Los locos, los que hacen cosas erróneas, ellos los que no lo querían, that's your job. tu trabajo es darle eso a ellos. Ese es tu trabajo. You have to make them want it. Tú debes querer, tú debes hacerlos querer. The people who are against it, you have to charm them and make them want it. Las personas que están en oposición, tú debes cautivarlos y hacerlos querer eso. Nityananda Prabhu's heart was surcharged. Y el corazón de Nityananda Prabhu está completamente sobrecargado. Simultaneously confronted with the sad prospect of being separate from Mahaprabhu, En confrontación, sintiendo que iba a estar separado de Mahaprabhu, and at the same time y al mismo tiempo eager to fulfill Mahaprabhu's desire. listo para performar el deseo de Mahaprabhu. Then they discuss who will go with Nitai. Entonces comenzaron a discutir quiénes son los que van a ir con Nitai. The preaching party is chosen. Y el grupo de prédica estaba siendo selecto. Abhiram Thakur, Gadadhar Das, Parameshwari Das, various others. Todas estas personalidades fueron seleccionadas. And they head north. Y así ellos comenzaron hacia el norte. As they pass through Orissa, they enter into southern Bengal. Mientras atravesaban Orissa, comenzaron a entrar en West Bengal, en West. And day by day, walking, coming to villages, performing kirtan, speaking with the local people. Día a día caminando, entrando en villas, haciendo sankirtan y hablando con las personas. And one day, one person came, offered their pranam to Nitai. Entonces un día una persona se acercó y le ofreció sus pranams a Nitai.
will you accept this beautiful necklace? ¿Tú podrías aceptar este hermoso collar? And perhaps many of the devotees, they thought, how is this sannyasi, what is this sannyasi going to do with this necklace? Entonces todos los otros quizás pensaron, ¿qué puede ser este sannyasi con este collar? And renunciate in a general sense. En otras palabras, un renunciante. And to their pleasant surprise, Y para su sorpresa, Nitai, oh, it's very nice. y se lo puso y dijo, oh, qué bien. And thought, okay. Entonces todo el mundo pensó, ok. The next day, kirtan is going on, villagers are coming, harikatha is being spoken. Al día siguiente, el kirtan continuaba, seguían diciendo vidas. Another person comes, Y otra persona viene, brings another necklace. y trae otro collar. Now he has two. Ahora tiene dos. The next day, somebody comes with earrings. El día siguiente alguien viene con zarcillos. Another day, bracelets. Al día siguiente con brazaletes. And so on and so forth. Y así continuando, incrementando. Someone brought fine blue silk cloth. Alguien trajo una tela muy especial de seda azul. Right? And, within the course of a few days, without him speaking a word, Y en el transcurso de unos días, sin que él pronunciase una palabra, he is, shining, soft, bright blue silk garments, head to toe. él está completamente vestido de manera muy hermosa, con esta seda azul desde la cabeza hasta los pies. Gold, silver, diamonds, pearls, everything. Oro, perlas, diamantes, absolutamente todo. Ankle bells around his waist, on his wrist, on his upper arms, around his neck, in his ears. Pulseras en sus tobillos, en sus caderas, en sus brazos, zarcillos muy hermosos. And a grand turban on his head. Un gran turbante en su cabeza. Jewels pinned within the turban. Joyas incrustadas en ese turbante. And then garlands strung around on top of the turban. Y guirnaldas muy finas, incrustadas también, haciendo como el juego con el turbante. Right? And suddenly he was the most attractive, spectacular person in the land of Bengal. Y repentinamente él es la persona más atractiva y en toda la tierra de West Bengal. Right? He's 7'4". Él es 7 pies y 7.4 pies. And he's, 1.5 the width of Mahaprabhu. Él He's es strong. uno y medio más del ancho de Mahaprabhu. Él es muy fuerte. And more people are still coming. More gold, more silver, more earrings, more necklaces. Y mucha gente continúa viniendo. Más oro, más zarcillos, más pulseras. Here, you take this one. Oye, tú toma esto. Oh, this one will look good on you. Oh, esta muy bien en ti, toma. Within a few days, his whole party is fully clad in silk and diamonds. En el transcurso de unos días, todas sus fiestas, o sea, en el sentido de todo su grupo, está completamente vestido con telas finas y con joyas. And day by day, they're making their way down the road. Y día a día están haciendo su camino a través de la vía. They're chanting, they're speaking about Krishna. Están intentando, están hablando acerca de Krishna. And they're more or less oblivious to the external world. Y más o menos están completamente ignorando, indiferentes hacia el mundo. They're chanting, they're dancing. After a while, they're saying, oh, which way is the Ganga? Entonces están cantando, están bailando y están preguntándose el uno al otro, oh, ¿hacia dónde es el Ganges? And so it's that way. Oh, es hacia esa vía. They start out walking that way. Y comenzaron a caminar hacia ese sentido. Not paying attention, they walk this way, that way anyway. Sin prestar atención, caminaron en esa vía, en ese sentido, en el otro. A while they're, oh yeah, where's the Ganga? Which way? Oye, se me olvidó, ¿hacia dónde queda el Ganges? In the afternoon, they walk back through the first place that they passed in the morning. Entonces al mediodía tuvieron que regresar, volvieron a pasar por el lugar donde pasaron en la mañana. Which way is the Ganga? ¿Hacia dónde es el Ganges? What did you just do all day? Entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo todo el día? No, very little concern for the practical side of things. Muy poco concernimiento de lo que está sucediendo afuera. This way, day by day, any village they go to, everyone is
attractive. Así que de esta manera, día a día, cualquier villa que ellos visitan, todo el mundo en ese lugar es completamente atraído hacia ellos. And Nityananda Prabhu is sitting, shining like the moon amongst the stars. Nityananda Prabhu se siente y él es como la luna y brilla, es como la luna que brilla alrededor de las estrellas, rodeado por estrellas. And charming everyone's heart with his combination of humor and mercy. Y está encantando el corazón de todos con una mezcla de humor y gracia. Sharad Chandra Brantim Spuraramalakkantim Gajagatim Saragunan Netram Kali Kalita Vetram Kali Vidham Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Niravadhi. Nityananda Prabhu, his service, gives one entrance into all levels of devotion to Krishna. Nityananda Prabhu, su gracia le permite a uno entrar en todos los niveles de servicio a Krishna. His face shines like the autumn moon. Su rostro brilla como la luna de otoño. Means the biggest moon of the year is the autumn moon. La luna más grande del año es la de otoño. Sharad Chandravantim Spurada, and his forehead is extra bright. Y su frente es aún más brillante. And as he walks, he resembles an intoxicated elephant. Mientras él camina, él se asemeja a un elefante intoxicado. And in the scriptures, the gait, the manner of walking of an elephant is famous. En las escrituras, la manera de caminar de un elefante es muy famosa. For being simultaneously very strong, but with some nice little style also there. por ser como muy fuerte, pero al mismo tiempo con un lindo estilo. And Hari Premon Madam Drita Sat Paramasatvam Smita Mukam. He's just mad with Krishna Prem. There's no other way to say it. No hay otra manera que decirlo, que él simplemente está loco con Krishna Prema. And his entire body is composed of pure spiritual energy. Y su cuerpo completo está sobrecargado de energía espiritual. It's something as if he's just floating in this plane. Es como si él estuviese simplemente flotando sobre este plano. But he always has a smile on his Pero siempre face. tiene una sonrisa en sus labios, en su cara. And from time to time his eyes are rolling up to his head. Y de tiempo en tiempo sus ojos están rodando. And he carries a strong staff, Y él carga un staff. like a stick. Él constantemente está cargando un palo. And in this way, every last trace of the presence of Kali is removed. Y de esta manera, cada última presencia de Kali es completamente removida. When we offered Srila Gurudev the Nityananda Mahimamrita book, Cuando se nos dio la oportunidad de ofrecerle a la Gurudeva el libro de Nityananda Mahimamrita, and as he's taking his first look through the book, y él está observando le está dando la primera vista al libro. and one of the first things he came to was this sloka, and he's reciting this sloka with a smile. Y lo primero que se topa cuando abre el libro es con este sloka y lo comienza a recitar con una sonrisa. So that Nityananda Prabhu, in the company of his associates, mad with Krishna Prem, is wandering down the roads of Bengal. Así que Nityananda Prabhu, acompañado de sus amigos asociados, está de una manera muy como loca, bailando a través de West Bengal. Eventually, by the will of Mahaprabhu, he makes it to the Ganga. Finalmente, por la gracia de Mahaprabhu, logró llegar al Ganga. Once he gets to the Ganga, then more or less he can go north. Más que finalmente, así que cuando llega al Ganga, finalmente va a poder ir hacia el norte. Progressing village by village up the Ganga, eventually he arrives in Panihati. Así que finalmente, atravesando todo villa tras villa por el sendero del Ganges, él llega a Panihati, Which in the modern sense is about 15 kilometers north of Calcutta. que en la era moderna está a 15 kilómetros hacia el norte de Calcuta. And there lived Raghava Pandit. Y allí vive Raghava Pandit. We spoke something about his Seva at his home the other day. El otro día estábamos hablando un poco del servicio que él hacía en su casa. And his
home is one of the 4 places Mahaprabhu is eternally present. Su casa es uno de los 4 lugares donde Mahaprabhu eternamente está presente. And he was overjoyed to welcome Nityananda Prabhu into his home. Y estaba súper feliz de poder recibir a Nityananda Prabhu en su casa esta vez. And Nityananda Prabhu stayed there for 3 months. Nityananda Prabhu esa vez se quedó por 3 meses. Every day, late into the night, having kirtan and dancing. Todos los días hasta medianoche, hasta tarde noche se quedaban haciendo kirtan. And relishing Raghava Pandit's, really first class prasad. Y saboreando el verdadero prasad de primera clase. Right, if anybody's prasad is really worthy of that title, it's his. Si hay un prasad que de verdad, verdaderamente se merece ese título, es el de él. And everything cooked in ghee. That was like that's rule number 1. La regla número 1 es que todo estaba cocinado en ghee. And day by day, relishing this prasadam, he's showering his grace upon the community and the devotees. Y día a día, saboreando este prasad, está distribuyendo su gracia a lo largo de la comunidad. In the morning, he's going to the Ganga, bathing, talking with the devotees on the bank. En la mañana se va al Ganga, se baña y en las orillas comienza a hablar con los devotos. And especially, he gives mercy to all the children in the village. Y especialmente le dio su gracia especialmente a los niños en las villas. All the young boys, they just love Nitai. Todos los niños jóvenes simplemente adoraban a Nitai. And any boy who comes to him and he's, perhaps tapping their head or giving some blessing to them. Entonces todo niño que se le acercase, él le tocaba la cabeza y le daba algún tipo de bendición. They instantly get superhuman strength. Inmediatamente ellos conseguían como una fuerza sobrehumana. And as a normal boy could pick up a stick or a phone, these boys could pick up trees. Y así como un niño normal puede agarrar ramitas en el piso o pajas, estos niños bendecidos por Nityananda Prabhu pueden levantar árboles. And they didn't eat for the 3 months Nityananda Prabhu was there. Y ellos no comieron durante los 3 meses que Nityananda Prabhu estuvo allí. They're just surcharged with Nitai's power. Ellos simplemente estaban sobrecargados por el poder de Nitai. So, this is half of the background to today's festival. Así que esta es simplemente la mitad o una parte del background This is the setting. Del background del trasfondo del día de hoy. Further north, maybe for 30-40 kilometers, is a place called Saptagram. Más hacia el norte, 30-40 kilómetros, es un lugar llamado Saptagram. Nearby, perhaps you've been passed through the train station called Bandel on the way to Navadip. Quizás ustedes han escuchado la estación Bandel, que está en la vía Navadip. There lived 2 brothers, Hiranya and Govardhan. Allí vivían 2 hermanos, Hiranya y Govardhan. And they were the richest people in their district. Y ellos eran las personas más ricas en el distrito entero. Incredibly rich. Increíblemente ricos. And they were tax collectors and landholders. Ellos eran colectadores de impuestos y poseedores de tierras. They owned so much land, did so much agriculture, Hacían demasiado agricultura y poseían todas las collected tierras. rent and other things. Alquilaban parte de los terrenos y otras cosas. And also collected taxes on behalf of the Muslim government. Y también colectaban los impuestos para el gobierno musulmán. And their son Entonces, was named Raghunath. Su hijo es llamado Raghunath. And he was raised in a very large homestead. Entonces él fue criado en esta casa muy opulenta. He was given a very good Y education. fue dado una educación muy buena. And he was trained in arts of worship and Brahminical activities. Y también fue entrenado en el arte de la oración y las actividades brahmínicas. And in his area lived Jarunandanacharya,
Y en su área también vivía Yadunanda Acharya, who was a disciple of Mahaprabhu's Parshad Vasudev Dutt, que era discípulo de la sociedad Mahaprabhu Vasudevadatta. and a couple of other Mahaprabhu's Parshads lived not far away. Y muchos otros de la sociedad Mahaprabhu tampoco no vivían muy lejos de allí. And through them, Raghunath, by and by, he would hear something about Mahaprabhu. Y a través de ellos, Raghunath poco a poco escuchaba cosas de Mahaprabhu. And as he grew up, as he matured, he began to feel irresistibly attracted to Mahaprabhu. Así que mientras crecía, mientras maduraba, él comenzó a sentirse internamente muy atraído hacia Mahaprabhu. But when he came to the age where he was ready to go and meet Mahaprabhu, Pero cuando él llegó a la edad en la que él estaba listo para ir a reunirse con Mahaprabhu, at that time Mahaprabhu had already taken sannyas, and there was no immediate, easy way to find him or meet him. Mahaprabhu en ese momento él había tomado sannyas y no había como un lugar fácil de ubicar donde él podía estar. Then, after 5 years after his sannyas, he returned to Bengal. Así que 5 años después de sus sannyas, él regresó a Bengal And Raghunath took this chance to meet him. y realmente aprovechó esa oportunidad para reunirse con él. And he went north to Shantipur. Y después hacia el norte, hacia Shantipur. And in doing so, he snuck away from home. Y para lograr eso, él tuvo que escaparse de su casa. His father and uncle wanted that he would continue their family business and little empire, so to speak. Su padre y su tío, ellos querían que él fuese como el heredero del pequeño imperio que ellos poseían y continuaron sus negocios. And they were very concerned if he had too much association with Vaishnavas, he might get spoiled. Y estaban muy cuidadosos que no se asocie mucho con los Vaishnavas, que no vaya a ser como podrido, no sabe, contaminado. So then they, regulated his associations. Así que ellos regulaban su asociación. But, he heard Mahaprabhu's passing through Bengal, I can't miss this chance, and he went to Mahaprabhu. Así que él sentía como que Mahaprabhu está en mi calle y no puedo desaprovechar esta oportunidad, así que logró escaparse. And when he came, he appeared crazy. Y cuando él llegó, él aparentaba ser un loco. This, incredibly young, rich boy saying, I can't stay in my house, let me come with you. Este joven muy rico y atractivo, creo que dijo, yo quiero estar contigo, no puedo estar en mi casa, quiero estar contigo con esta agitación. And Mahaprabhu, he said, Stire how, ghare jao, na halbut, calm down, go home, don't be crazy. Mahaprabhu le respondió, cálmate, regresa a tu casa y no te vuelvas loco. Krame pailuk bhavasin. Gradually the soul will reach the shore of the ocean of materialism. Le dijo, gradualmente el alma va a finalmente alcanzar la orilla del océano de la existencia material. And then these instructions he gives at this time are very significant. We hear them very often from Srila Charja Mahārāj. Y estas instrucciones que Mahaprabhu le da a Raghunath Goswami en ese tiempo son muy famosas y si les las escuchamos frecuentemente desde el Sridhar Mahārāj. And the instructions he gives to Raghunath, they apply not only to him but to all. Y estas instrucciones no simplemente aplican a él, pero para todos nosotros. And he says, first of all, no monkey renunciation. Primero que todo, no hagas una renunciación de mono. What does he mean? ¿Qué significa esto? A monkey is very renounced. Un mono es muy renunciado. Right? No clothes, no house. No tiene casa, no tiene ropa. Lives outside. Vive afuera. In wandering one day here, one day there. He's like such a great sadhu, isn't he? Un día quedándose aquí, otro día quedándose allá. Él es como un gran sadhu, ¿no es así? But what is his consciousness? Pero ¿qué es lo que está en su conciencia? He's only thinking bananas and lady monkeys. Pero siempre está pensando en naranjas y en monas niñas. So, it's not necessary to try to
show or act renounced when in your mind really you're just completely attached to material things. En otras palabras, no es necesario hacer un acto de renunciación cuando nuestra mente está fija en estas cosas. Don't make a show. No hagas un show. Right? Rather, jitha yogya vishaya bhunja anasakta hoya. Rather, without excessive detachment, carry on in the position that you're in. Por el contrario, sin excesiva renunciación, tú continúas tu sendero. According to what is socially appropriate and suitable, do as is normal, so to speak. De acuerdo a lo que sea socialmente aceptado y normal, tú haz eso. Eat, sleep, dress, work as is suitable to life. Come, vístete, trabaja, haz todas estas cosas como sea posible en la sociedad. ¿Perdón? Como sea necesario. But antare nishta bhaje loka vyavahar. Only do that externally. Pero simplemente haz esto externamente, haz estas cosas externamente. Internally, be attached to Krishna. Pero internamente está apegado al Señor, a Krishna. Jai Shri Shri Paramatma Thai Gaura Chandra. Right, so this is the contrast. Así que este es el contraste. Right, to be internally devoted but externally ordinary, or to be externally devoted but internally ordinary. Entonces, en contraste, ser internamente un devoto y externamente ser ordinario, o ser ordinario y externamente ser un devoto. What is to be cultivated? ¿Qué es lo que debemos cultivar? ¿Qué es lo que debe ser cultivado? Right, as we were talking the other day. Right? All substantial practice of devotion begins from the heart and then is expressed outwardly. Todas las sustancias de la devoción primero surgen en el corazón y en segundo plano son expresadas externamente. The Lord, He'll first capture your heart. El Señor primero capturar tu corazón. Then gradually, He'll take more of your time, energy, and so forth. Y gradualmente lo va a ir tomando más de tu tiempo y más de tus actividades. But really, without your heart, your body, your time, it's of no interest to Him. Pero si realmente si tu corazón, si no te captura tu corazón, tu tiempo y tu cuerpo no tienen ningún uso. Bhava Grahijanardan, He relishes heart. Esta frase, lo que significa que realmente lo que saborea es tu corazón. So in just Mahaprabhu saying, go home, don't be crazy, don't try to become a sadhu overnight. Carry on with your life as it is, but internally develop your attachment to Krishna. Entonces Mahaprabhu le dice en otras palabras, vete a tu casa, no te vuelvas loco, tranquilo, haz tus actividades, pero internamente desarrolla amor por Krishna. And so this advice is suitable for all of us. Entonces este consejo es muy apropiado para todos nosotros. And can remind us what is the purpose of our activities. Nos puede recordar cuál es el verdadero propósito de nuestras actividades. But Mahaprabhu said, but Mahaprabhu también le dice, pero when you follow this advice properly, cuando sigas este consejo propiamente, then Krishna will make some special arrangement for you. Krishna va a hacer también una regla especial para ti. And when you become qualified, when you become ready to leave all of those things, Krishna will give you a way out. Entonces cuando realmente tú te vuelvas, estés preparado para dejar todas estas cosas, Krishna va a hacer el arreglo para sacarte de allí. By His grace, you'll understand at the right time. Por su gracia tú vas a entender eso en el momento apropiado. We'll meet again later. Nosotros nos vamos a ver después. And Mahaprabhu goes on, and Raghunath goes home. Entonces de esta manera Mahaprabhu se fue y Raghunath regresó a su casa. So following Mahaprabhu's advice, he carries on in his life with his father and uncle. Entonces de esta manera él continuó sus actividades y su vida junto a su padre y su tío. But as things would happen, his father and uncle, they weren't quite honest businessmen. Pero también sucede que su tío y su padre no eran trabajadores honestos. Rather, they stole the modern equivalent of millions of dollars on a yearly basis. Entonces, como en una traducción de lo que se robaron, podemos decir que se robaron aproximadamente millones de dólares. They were in charge of
collecting taxes for an entire district. Ellos estaban encargados de colectar los impuestos de todo un distrito completo. And they would tell the government they collected a certain amount, and then give them that amount. Entonces ellos le decían al gobierno, nosotros logramos colectar esta cantidad. But actually they collected much more, and that remained theirs. Pero obviamente ellos colectaban muchísimo más que eso y se lo quedaban para sí mismos. Eventually they got caught. Y finalmente los capturaron. And the Muslims came to arrest them and beat them. Y los musulmanes vinieron para arrestarlos y golpearlos. But as fate would have it, his father and uncle weren't home and only Raghunath is there. Pero como sucedieron las cosas, ese día el padre y el tío no estaban en la casa y nada más lograron capturar a Raghunath. So Raghunath gets arrested. Así que Raghunath es arrestado. And he's just following Mahaprabhu's, instructions to be simple and not attached. Él simplemente estaba siguiendo las instrucciones de Mahaprabhu de ser simple y no estar apegado. And now he's arrested for stealing millions of dollars. Así que él en este momento él es arrestado por robarse millones de dólares. But he's not afraid. Pero no tiene miedo. And he talks very sweetly with these Muslims. Y él habla a estos musulmanes de una manera muy dulce. Saying, oh, you're the same age as my father and uncle. You're just like my third uncle. Tú eres la misma edad que mi padre y mi tío. Tú eres realmente como mi tercer tío. And an uncle, he's always kind and compassionate to his nephew. Y su tío siempre es compasivo y comprensible con su sobrino. And he makes some talk whereby he promises to arrange a meeting with his father and uncle and the people and pay back the thing. Entonces él habla con estas personas y les dice que yo voy a hacer un arreglo para que mi tío y mi padre se puedan reunir con ustedes y devolverles el dinero, algún arreglo. Anyhow, he manages the matter. Así que de alguna manera él hace el arreglo. More than a year passes. Y pasa más de un año. And then he's thinking, I gotta get out of here. I think I've waited long enough. Entonces él comienza a sentir, yo tengo que seguir de aquí, siento que ya he esperado demasiado. One night in the middle of the night, he runs away from home. Entonces un día en medio de la noche sale de su casa corriendo. But his father sends a group of men and they catch him the next day. Entonces el día siguiente, esa misma noche, su padre envió un grupo de gente de su seguridad y lo capturaron en la noche. Then, his mother and father have a private talk. Entonces esa noche su madre y su padre tuvieron una conversación privada. They say, I don't think we're going to be able to keep this boy here. Entonces ellos decían, yo no creo que podamos mantener a este niño aquí con nosotros. We need some guards to lock him up. Nosotros necesitamos unos guardias que lo mantengan encerrado. So they get a team of 10 men, 24-hour surveillance on the house. He can't leave. Entonces consiguen un grupo de 10 seguridades, 24 horas del día, rodeando la casa. Then he's thinking, how am I going to get out? How am I going to get to Mahaprabhu? Entonces él sentía y pensaba, ¿cómo yo voy a salir de aquí? ¿Cómo yo puedo conseguir a Mahaprabhu? Then he tries another way to get escape and he gets caught again. Entonces él buscó otra manera de escaparse y también fue capturado. And then he keeps trying. Así que it's not successful. Él intenta, pero no consigue éxito. But eventually his mother talks with his father. Pero finalmente su madre habla con el padre. And says, this is just not going to work. Simplemente no va a funcionar. Raghunath has more money than Indra. Means he's born into money like a king, like a prince. Entonces ella dijo, Raghunath tiene más dinero que Indra, fue criado como un rey. And his wife is more beautiful than a maiden in heaven. Y su esposa es más hermosa que una doncella del cielo. Right? If these things don't automatically, tie him down, then what are we going to do with some bodyguards and some rope? Si esas cosas realmente no lo capturan y lo mantienen aquí, ¿qué vamos a lograr nosotros con los guardias? Finally, his father agrees. Finalmente su padre lo acepta. And he says, Chaitanya Chandra Bhatu ke rakite pare. Anyone who goes pagal for Mahaprabhu, how can you tie him down? Entonces el padre dijo esta frase, este verso que dice, cualquiera que se vuelva loco por Mahaprabhu, ¿quién realmente lo puede mantener aquí? O sea, como ¿quién lo puede amarrar? Raghunath is feeling desperate. Raghunath se sentía desesperado. Then finally,
opportunity knocks. Entonces finalmente la oportunidad tocó la puerta. One morning, maybe very early, maybe 4 in the morning, Entonces, his guru, the charger comes. su guru ya se va a acercar la hora de estar a las ideas y no tenemos pujari. No one Brahmin who can do that. Sí, la hora dijo, oye, conozco un brahmana que puede hacer ese trabajo. I can go and wake him. I ask him, he'll do it. Entonces le digo, yo conozco a esta persona y si yo voy ahorita y lo despierto, yo estoy seguro que lo va a poder hacer. Then he looks at the bodyguards. Entonces él mira hacia los seguridad. Are you really going to stop me from going to get a pujari to worship these deities? I mean, are you that cruel? Ustedes son tan crueles que no me van a dejar ir a buscar el pujari para poder hacer la oración. Ustedes son tan, no me van a permitir hacer esto. And they say, okay, fine, just quick, go and come back. Pero digo así como que, ok, tranquilo, pero vete a curarte rápido, anda y ve. So he walks out of his house with Jagannathacharya. Así que él camina de salida de su casa junto a Jagannathacharya. Still, the sun has not risen. El sol aún no ha aparecido. He walks about halfway to the Brahman's house. Él camina la mitad de la distancia hacia la casa del brahmana. Suddenly, he gets an idea. Y repentinamente se le viene una idea a la cabeza. And he says, you know, I think I can talk to the Brahman myself. You can go back and start your puja or your meditation. I'll take care of this matter. Se le dice Jagannathacharya, dice, yo creo que tú te puedes ir y hacer tus cosas, tu meditación. Y yo puedo lidiar con este brahman, yo puedo hacer el arreglo completo. Jagannath agrees and goes the other way. Y Jagannath acepta y se va de regreso. Raghunath keeps walking a little ways. Y Raghunath continúa caminando hacia allá. Then, he looks left. Así que él mira hacia la izquierda He looks right. y mira hacia la derecha. Comienza a correr hacia la jungla. And then he's running and thinking, okay, the sun's going to rise soon. Someone might see me. Entonces él comenzó a correr a través de la jungla y pensaba, pronto el sol se va a poner y va a salir y me pueden ver. And he says, as soon as anyone sees me, my father will get a report. Entonces tan pronto como la gente me vea, mi padre va a inmediatamente recibir un reporte. And my father thinks I'm going to run to meet Mahaprabhu. Entonces mi padre sabe que yo voy a encontrarme con Mahaprabhu. Means south in Jagannath Puri. Lo que significa hacia el sur, hacia Jagannath Puri. And so he thinks, to trick them, I will run the opposite direction. Así que para poder engañarlo, yo voy a correr en la dirección opuesta. And so he runs all day the wrong way. Así que ese día él corrió todo el día en la dirección errónea. And meanwhile, his father sends out a search party going south, and they can't find him. En el entretiempo, su padre envió este pelotón de gente buscándolo hacia el sur. And then after walking one day the wrong way, then gradually he makes a loop and starts to come down. Entonces, mientras haber corrido todo el día hacia la dirección errónea, finalmente comenzó a hacer un giro para regresar hacia el sur. So, how did Raghunath get this chance? Así que, ¿cómo es que Raghunath logró este chance? How did he get the courage? ¿Cómo es que Raghunath consiguió este coraje? To understand that, we come to today's occasion. Entonces, para entender eso, nosotros vamos a explicar la ocasión del día de hoy. Prior to this morning escape, Previamente a este escape de la mañana, sometime earlier, un tiempo atrás, he got news that Nityananda had come to Panihati. Él recibió noticias que Nityananda Prabhu había venido a Panihati. And he had begged his father, please, just for one day, let me go and see Nitai. Así que él rogó a su padre, por favor, por un solo día, déjame ir a ver a Nitai. And finally getting permission, he came to Panihati. Así que finalmente consiguiendo permiso, él logró ir a Panihati.
when he arrived, Nityananda Prabhu was on the bank of the Ganga, Cuando él llegó, Nityananda Prabhu estaba en las orillas del Ganges, sitting at the base of a banyan tree. sentado en la base de un árbol baniano. All his associates around him, Todos sus asociados alrededor de él, all of them in blue silk and gold and silver. todos vestidos con sedas azules, con oro y con plata. And from a long distance away, Raghunath sees them and pays them. Así que desde una distancia muy larga atrás, el Raghunath se le postró y dio sus reverencias. Someone recognizes him and says, "There is Raghunath." Entonces alguien lo ve y lo reconoce y dice, allí está Raghunath. And immediately Nityananda Prabhu is starting some lila. Entonces de inmediatamente Nityananda Prabhu comienza a hacer un lila. He says, "Raghunath, Raghunath le dice como, that thief, ¿quién? Raghunath, es el ladrón. bring him here now." Tráiganmelo ya. And, what happened? Como está aquí, wow, ¿qué es esto? And then Raghunath comes forward. Entonces Raghunath se acerca. And Nityananda says, "I'm going to punish you." Entonces te voy a castigar. People are thinking, "My God, he just came. What is he being punished for?" ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó aquí? Él siempre me está viniendo. But Raghunath, his heart is completely surrendered. Pero Raghunath, su corazón está completamente rendido. He's thinking, punishment from Nitai, that's definitely mercy. Entonces él siente un regaño en Nitai, un castigo en Nitai. Esto es simplemente misericordia. Yes, Prabhu. What is my punishment? Sí, sí, Prabhu, ¿cuál es mi castigo? And Nityananda, he says, your punishment is you have to make a grand festival. El castigo es que tú tienes que hacer un festival muy grande. And you have to feed all my devotees. Tú tienes que alimentar a todos mis devotos. And then he says what he wants. He says, I want chira and doi. Entonces él le dice, yo quiero que prepares chía y doi. Yogurt and some dried rice flakes. Entonces que doi yogur y chía arroz aplastadito. And Raghunath. That is a joke, huh? And immediately Raghunath starts. Entonces Raghunath inmediatamente comenzó a performar. Right? And as we remember, right, he's incredibly rich. Entonces, como sabemos, él es increíblemente rico. He spares no expense. Y él no escatima gastos. He inquires in the village, anyone who has yogurt, chira, bananas, anything in their house, bring it here and I'll buy it for whatever price you want. Entonces, absolutamente preguntó a todas las casas, a todos los kioscos. Immediately, everyone in the village brings all the yogurt, all the chira, everything they have. Cualquier cantidad de yogur, de bananas, de chile que ustedes puedan tener, me lo van a vender a cualquiera que sea el precio, lo quiero todo. And then Raghunath says, okay, give me all of this, now go spread the word. Anyone in the next village, anyone nearby, anyone who has yogurt, anyone who has it, bring it here and I'll buy it right now. Entonces la gente comenzó inmediatamente a traerle estas preparaciones, estos ingredientes, y él les decía, ahora inmediatamente ustedes van a regresar y van a comenzar a expandir la voz hacia las otras villas y hacia los lugares cercanos para que sigan trayendo más. Then they brought 7 massive clay pots. Entonces trajeron 7 botes de barro gigantescos, masivos. And they soak all the chira in hot milk. Entonces metieron este arroz aplastado y lo mezclaron con soak, remojar en leche caliente. Then they make two kinds. Entonces hicieron 2 tipos. One with yogurt, bananas, and sugar. Uno con yogur, bananas y azúcar. The other one with condensed milk, sugar, ghee, and camphor. Y el otro con camphor, con ghee, ghee y con leche condensada. Then they get thousands of small clay pots. Y consiguieron también miles de botes pequeños de barro. And every person in attendance gets 2 pots, one with each type. Entonces todas las personas en presencia recibieron 2 potes, uno de cada uno. Nityananda sits under the big banyan tree. Y Nityananda Prabhu se sienta sobre el árbol He gran gets árbol banana 2 pots. y recibe sus 2 potes. All his devotees are sat nearby. Y todos los devotos están sentados alrededor de él.
Then more and more people are coming, and he's directing. Everyone must get 2 pots. Que más gente está viniendo y él comienza a ordenar como que todos deben conseguir sus 2 potes. Soon the whole garden, the whole area is full of people. Y muy pronto absolutamente todo el jardín está lleno de gente. Then there's more and more people coming, and they're going down by the bank of the Ganga. Y cuando comienza a llegar tanta gente, la gente comienza como a seguirse hacia la orilla de Ganges también. Then more and more people are Y coming. mucha más gente continúa viniendo. Then they're taking their 2 pots of chira. There's no place to sit, so they're standing in the Ganga and taking prasad. Así que apenas llegan, reciben sus 2 potes de prasada y no hay como un lugar para sentarse ni para quedarse parados, así que entran al Ganges y comienzan a comer parados dentro del agua. Then even more people are coming, and then they're, barely enough, can stand to take the prasad. Entonces ya comienza, la gente no para de venir, entonces continúan a estar aún más en el agua, entonces ya difícilmente pueden estar parados con el pote afuera y comiendo. Meanwhile, Raghunath is watching anyone coming in who has more yogurt, who has more chira. Entonces mientras esto sucede, Raghunath está pendiente de que las personas que estén viniendo estén recibiendo estas preparaciones. And he's immediately buying everything. Se continúa comprando más. And as he's taking their ingredients, Mientras él recibe más ingredientes, then he's giving them money, él les da dinero and then he's giving them prasad. y les da prasada. He's, paying them to take the prasad. So to Entonces, speak. en otras palabras, podemos decir que él les está pagando para que coman prasada. And this way, all the people of the whole area, so many people come. Entonces, de esta manera, toda la gente del área y más allá venían y se reunían. Nityananda is seated in the middle of everything. Y Nityananda Prabhu estaba sentado en el medio de todo. Then, by meditation, he prays to Mahaprabhu. Y en meditación, él le ora a Mahaprabhu. And Mahaprabhu is so happy to see this festival, Mahaprabhu comes there. Y Mahaprabhu está tan feliz de ver el festival que él viene para acá. Él va para allá. Oh, what do you have here, Nitai? Entonces le dice, Nitai, ¿qué es lo que tienes aquí? And he says, oh, it's very nice. Dice, no, esto es muy lindo, es muy hermoso, toma. Y comienza a alimentar a Mahaprabhu. And he said, the devotees who were blessed, they could see that Nitai was feeding Mahaprabhu. Los devotos que estaban bendecidos, ellos podían ver a Nityananda Prabhu alimentando a Mahaprabhu. But the people who didn't see Mahaprabhu, they thought, well, Nityananda is special. Entonces, la gente que no estaba bendecida, ellos decían, oye, Nityananda es una persona especial. His behavior is very special. What can we say? Su comportamiento es especial, ¿qué más podemos decir? And then Nityananda and Mahaprabhu, they're walking down the lines, observing everything and feeding one another and joking. Entonces, Nityananda Prabhu está hablando con Mahaprabhu, está caminando a través de la gente, están haciéndose chistes el uno al otro. And by this time, lunch comes. Y ya para el tiempo transcurrido, llegó el momento del almuerzo. And meanwhile, Raghav Pandit, he's thinking Nityananda is going to take prasadam at my house today, so he's made a full feast. Entonces, Raghav Pandit en su casa, él está pensando en que Nityananda Prabhu va a tomar prasad en mi casa, así que él también prepara un festival completo. Then he comes and he says, Prabhu, is there a festival happening? Entonces le dice, Prabhu, hay un festival andando por aquí. Then he says, I'll take your cooking tonight. Today we are taking chira. Entonces él dijo, yo voy a tomar tu prasad en la noche, hoy estamos tomando chira. Then this way the whole day passes distributing prasad. Y de esta manera todo el día transcurre distribuyendo prasad. And that night everyone gathers in Raghav Pandit's house. Y esa noche todo el mundo se reúne en la casa de Raghav Pandit. And Nityananda dances with even more energy. Y Nityananda Prabhu inclusive ese día baila con inclusive mucha más energía. He's encouraging all the devotees to chant louder and louder. Entonces él está dándole coraje a los devotos para que canten más fuerte y aún más fuerte. When the whole sky is filled with Harinam, Cuando todo el cielo está completamente cargado, lleno de Harinam, then he starts his full dancing. y comienza a bailar de una manera como muy... And, it's as if the whole land is flooded with Krishna prema. Así como si toda la tierra estuviese llena de Krishna. Flotando. In this way, they pass the night. De esta manera The next pasaron la noche. morning, they go back to the Ganga as they did the day before. Y
La mañana siguiente. En la mañana siguiente yo cargo una cámara con lo que había estado haciendo. Jai Shri Govinda. Nitin sits under the same banyan tree. Mientras el se sienta sobre el mismo árbol banano. Raghunath again comes and pays his Y time. Raghunath Das viene y se le postra. This time Nitin is very happy. He's smiling. Esta vez Nitin está muy feliz y le sonríe. Okay, your punishment is complete. Ok, tu castigo ha sido completado. And Raghunath then he prays. Y Raghunath en este momento lo ora. He said, I am unqualified, I am fallen, I am unfit. Yo soy caído, estoy no cualificado, no estoy apto. But I cannot check this desire in my heart. Y no puedo como controlar o este deseo en mi corazón. I want to serve Mahaprabhu. I want to go and live at the feet of Mahaprabhu. Yo quiero servir a Mahaprabhu, yo quiero ir y estar a los pies de él. Please bless me to attain this. Por favor, bendíceme para yo poder obtener esto. Put your feet on my head and give me your full blessing that without any obstruction I will reach the feet of Mahaprabhu. Pon tus pies sobre mi cabeza y dame la bendición de que sin ninguna obstrucción yo voy a poder reunirme con él. Then Nityananda was very happy. Y Nityananda está muy feliz. And he says to all his devotees, he says, look at this boy, Raghunath. Se le dice a todos sus devotos, miren este muchacho Raghunath. And he repeats the words of Raghunath Maharaj. He says, he has wealth like Indra himself. Y repite las palabras que había dicho. He has a wife like a maiden in heaven. Que ha dicho el padre, este muchacho tiene la riqueza de Indra, tiene la esposa más bella, como una mujer del cielo. But yet he's mad for Mahaprabhu. None of this is of any interest to him. Pero está completamente loco por Mahaprabhu, ninguna de estas cosas realmente le interesan. Then he tells one slok of Bhagavatam. Y le recita un verso del Bhagavatam en ese momento. Jujustajan darasutam Sridhar hridi sprisha Juho juvaiva malavat uttama shloka lalasa. Describing Bharat Mahārāj. De que este verso describe al Bharat Mahārāj. And it says Bharat, you know, the India, right, is called Bharat. Bharatavarsha. Que India se conoce como Bharatavarsha. The whole of India was known as the kingdom of Bharat. Todo el reino, todo India se conocía como el reino del rey Bharat. Right, and Bharat became the king of all of India when he was young. Y Bharat, el rey Bharat se convirtió en el rey de toda India cuando era muy joven. He had a very beautiful queen. Él tenía una esposa, una reina muy hermosa. He had young, very good Él sons. tenía hijos jóvenes y muy buenos. Right, so he had everything that you could ever desire in this world. Él tenía todo lo que alguien podría desear en este mundo. It said even the gods would come and pray, you know, can we just help you rule your kingdom? It's so beautiful. Inclusive los dioses venían a él y le preguntaban, ¿será que nosotros te podemos ayudar a reinar tu reino? Podemos servirte. But it said this Bharat Mahārāj, Pero este mismo Bharat Mahārāj se dice, who has all of these heart-touching things. que tiene meaning. All of these heart means the kingdom of India, a beautiful wife, beautiful children, all of these things, they're the most heart-touching things in the world. Entonces este rey Bharat, que tiene todas las cosas que pueden tocar el corazón, una reina hermosa, un gran reino, y mucha riqueza, hijos. It said, upon hearing about Krishna, Tras escuchar de Krishna, and like as we were discussing this morning, the most purifying thing in this world are the glories of Krishna. como decíamos en la mañana, lo más purificante en este mundo es escuchar de Krishna. And here, this is Uttama Shlokalas, and they're also the most beautiful poetry you'll ever find is poetry and praise, Krishna. Entonces también sabemos que Uttama Shloka, que lo más La poesía más elevada. La poesía más elevada es aquella que va a escribir a Krishna. So it said he became desperately desirous of Krishna. Entonces él se volvió completamente deseoso de Krishna. So much so that he left all of these opulences that were very dear to his heart
as though they were stool. Así que tras escuchar de Krishna y tras escuchar de Krishna, él dejó todas estas cosas que eran queridas para su corazón, las abandonó como si fuesen experimentos. Why are you comparing India and a beautiful wife and a son to stool? Porque tú puedes comparar a la hermosa India, una hermosa esposa con excremento. ¿Cómo podemos decir esto? Isn't that a little crude? Isn't that a little rude? ¿No es un poquito cruel o rudo? No. But why? Srila Vishnu Chakravarti Thakur in his Bhagavatam commentary tells you why. Very nicely. Pero si la Vishnu Chakravarti Thakur en su comentario en el Bhagavatam, él explica esto de una manera muy hermosa. And Srila Chakravarti likes this point very much. Y si la Mahārāj le gusta este punto demasiado. So let's examine the act of passing stool. Vamos a examinar, vamos a analizar la acción de pasar excremento, de ir al baño. Not typically a conversation in the temple, but in this context. Esta es una conversación muy típica que se haga en un templo, pero hoy entra en relevancia. And by doing so, we can understand what is the real renunciation of a devotee. Y tras escuchar esto, vamos a poder entender qué es lo que es la verdadera renunciación del devoto. So, when we pass stool, Cuando nosotros hacemos pupú, then three things are relevant. esas tres cosas son realmente relevantes. First of all, if anything delays the act, pain occurs. La primera es que si hay una acción que vaya a retrasar la acción, si hay algo que haga un retraso en poder hacer eso, vamos a sentir dolor. I'm sure you have your own personal experience. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una experiencia muy clara de esto, así que vamos a evitar tanto ejemplos. Right. Second, after you're done, Así que, segundo, una vez que ustedes lo hicieron, right, you don't want any more connection with that substance. ustedes no quieren una conexión más alargada con esa sustancia. Ustedes You have no attachment. ustedes no tienen apego realmente a eso. And number three, later in the day, another day, to remember that thing is not so pleasant. La tercera es que luego, ese día u otro, recordar esa sustancia no es algo tan placentero. Right, so these three things, right? To not renounce it is painful. Entonces, estas tres cosas, no renunciar a él es doloroso. Right? To renounce it brings relief. Renunciar a ello trae alivio. After you renounce it, you have no attachment to it at all. Tras haber renunciado, nosotros no tenemos ningún apego hacia eso para nada. And even to remember it is unpleasant. Inclusive recordarlo es algo no placentero. So he says that for a devotee who becomes completely attracted to Krishna, the things of this world are like that. Entonces explica que para un devoto que está atraído hacia Krishna, las cosas de este mundo son como eso. It means to not get disentangled from this world, to remain entangled in this world. That's uncomfortable. Entonces no poder renunciar a este mundo es esa misma sensación, es muy incómodo. To not leave it is this pressure building tension upon you. No dejarlo es como esta presión que está haciendo fuerza sobre nosotros. And once you let it go, then you feel relief. Y una vez que tú lo haces, en ese momento tú vas a sentir alivio. And two, after it's gone, no more attachment to it. Y segundo, una vez que tú lo haces, tú no vas a sentir apego hacia esas cosas. And three, even to remember it is not Y pleasant. tercero, una vez que recordarlo no trae nada placentero. So this is the difference between the renunciation of a Vaishnava and the renunciation of a philosopher or a meditator or something like this. Entonces esta es la diferencia entre la renunciación de un Vaishnava y la renunciación de un meditante o de un filósofo. Right, some yogi, he's going to meditate on a candle light or a cloud or whatever kind of, meditation they want to do. Entonces podemos ver que un yogi va a hacer una meditación en una nube, en una luz, en una vela. Right? But while doing so, they still have desire, they still have attachment, they're still
fond of remembering so many things in the world. Pero mientras ellos hacen eso, ellos no están libres de seguir teniendo deseos, de tener otros pensamientos y estar apegados a este mundo. But the Vaishnava, he's got Krishna, he's got Brajadam, he has Vaishnavas. He's filled with so many wonderful things. He doesn't have any concern about what was. Pero el Vaishnava tiene conexión con Krishna, tiene conexión con Brajadam, él no tiene ningún concernimiento de lo que él estaba haciendo, él ya obtuvo algo. So Nityananda Prabhu, he says, Raghunath is like this. Entonces, Nityananda Prabhu le dice a los devotos, Raghunath es como esto. It means he followed Mahaprabhu's instructions properly. Entonces él siguió las instrucciones de Mahaprabhu de manera apropiada. He's ready. Él está listo. He's completely detached from Él these está things. completamente desapegado de estas And cosas. his heart is going to soar in his, spiritual path. Entonces su alma está lista para correr hacia ese sendero. He puts his feet on his head. Y pone sus pies sobre su cabeza. And he says, have no doubt, all of your desires will be fulfilled. No tengas ninguna duda de que todos sus deseos van a ser cumplidos. You will attain Mahaprabhu. Tú vas a obtener a Mahaprabhu. He will bless you. Él te va a bendecir. You will serve him under the guidance of Śrīpad Damodar. Tú lo vas a servir bajo la guía de Śrīpad Damodar. Right? I mean, Śrīpad Damodar is Mahaprabhu's most intimate associate. Sabemos que el Śrīpad Damodar es el más íntimo asociado a Mahaprabhu. It means you're a new person, but you're immediately going to join the most confidential circle within all of Mahaprabhu's associates. Tú eres una persona nueva, pero de manera como directa vas a entrar en el círculo más íntimo de los asociados a Mahaprabhu. Right? So Nityananda is the highest possible blessing you could ever get. De otras palabras, Nityananda Prabhu le está dando la bendición más elevada que alguien pueda conseguir. Right? So what is the lesson for us? Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? How do you get Nityananda Prabhu's mercy? ¿Cómo que podemos conseguir la misericordia de Nityananda Prabhu? Right? Already it's clear. Once you get Nityananda Prabhu's mercy, you get Mahaprabhu, you get Krishna, you get everything. That we all have heard. Sabemos que cuando conseguimos la misericordia de Nityananda Prabhu, conseguimos a Mahaprabhu, conseguimos a Krishna, conseguimos a todo lo demás. But here, what is the lesson? How did Raghunath get Nityananda Prabhu's mercy? Pero aquí está clave cómo es que Raghunath no solo consiguió la misericordia de Nityananda Prabhu. Right? By serving all the Vaishnavas. Por servir a todos los Vaishnavas. By joyfully bringing joy to all of their hearts. Por de una manera muy feliz traerle felicidad a todos los corazones de ellos. Right? He made this beautiful festival and pleased all the devotees. Then Nityananda was happy, and with that, he got everything. Él hizo este gran festival y pudo satisfacerlos a todos y de la misma manera trajo felicidad al corazón de Nityananda Prabhu. So then, as we discussed earlier, he runs away from home in the early morning, and he continues running for 12 days. Así como estábamos diciendo, él una vez que escapa de su casa en la mañana, él también una vez que comienza a retornar, él continúa caminando por 12 días más. He only eats on 3 or 4 of those 12 days. Él solamente comió en 3 o 4 de esos 12 días. And eventually he arrives thin and dirty and tired at the feet of Mahaprabhu. Así que finalmente él regresa cansado, muy deteriorado, con hambre, a los pies de Mahaprabhu. And Mahaprabhu says, Krishna kripa jare thare ke rakhite pare. Who can stop one who has the mercy of Krishna? Mahaprabhu le dice, ¿quién puede detener a alguien que ha recibido la misericordia de Krishna? Right, so nobody's taking credit for this. Así que nadie se está tomando el crédito por nada de lo que sucedió. And Nityananda is saying, oh no, it's Mahaprabhu's mercy. Mahaprabhu dice, oh, es la misericordia de Mahaprabhu. Mahaprabhu is saying, no, it's Krishna's mercy. Mahaprabhu dice, no, es la misericordia de Krishna. And Raghunath is saying, I couldn't do anything, it's only your mercy. Y Raghunath Goswami dice, yo no puedo hacer nada, simplemente tu gracia. And then from that time, he begins his seva in the company of Mahaprabhu. Y desde ese momento él comienza su servicio hacia Mahaprabhu, para Mahaprabhu. Many other beautiful things are there to tell, which are nice to tell on this day, but I think we've taken, the bulk of our available time already. Hay otras cosas para decir en esta ocasión, pero quizás ya hemos tomado el tiempo suficiente para cubrir el día de hoy. And that's the main part of his life that pertains to today's event of this Chiradadi Mahotsav. Pero logramos decir las cosas principales que cubren el festival de hoy,
And by the grace of Shri Shri Parama Karuna Nitai Gaura Chandra, y por la gracia de Sri Sri Parama Karuna Nitai Gaura Chandra, hoy we're happy to serve some Chiradali Prasad to everyone tonight. vamos a tener la oportunidad de servir este prasadam Chiradali prasadam hoy. So and of course, as it was prepared in Chaitanya Charitamrita, according to that, it's been prepared today, all the same ingredients. De acuerdo, se explica cómo se preparó, cómo está preparado esto en Chaitanya Charitamrita. Tuvimos la oportunidad de conseguir todos los ingredientes y prepararlo hoy acá. So as you're taking this prasad, mientras tomamos este prasadam, podemos recordar este prasadam. take the name and remember how merciful is the Thai, Gaur, Shri Guru and the Vaishnavas. Podemos tomar el nombre, podemos recordar como misericordioso es Nitai, Guru y los Vaishnavas. And, what is their punishment, what is their mercy, what is the joy of our lives, somehow it's all one and the same. Entonces, podemos pensar en que cuál es su misericordia, cuál es su gracia, su castigo. Toda la felicidad de nuestra vida, todo uno en Jai Guru. Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhyacha putitanam pavanam Vaishnavebhyo. Sridharaye Namah Krishna Yadavaya Namah. Sridharaye Namah Krishna